Many students, happy noon. So yesterday you would have studied about curved surface area, little surface area and total surface area of a cube, cuboid and a cylinder. So we have three more figures left, basic figures, fundamental figures. We have three more 3D figures left. One is cone, the other one is sphere and hemisphere. So yesterday we saw three figures. These are the other three figures. These are the basic figures. So whatever applications we're talking about, we'll be deriving it only from these six shapes, these six figures. Clear? So now we'll take it one by one. We'll come to cone. So consider a cone. How will it be? How will it look like? You would have seen, as I said yesterday, ice cream, cone ice, or cornetto, something. The shape, how it looks like. Maybe a tent looks like this, right? Somewhat like this. A tent looks like this. So, or a cap of a joker. So these are all the shape of right circular cone. Clear? So normally it's called a, it's like a triangle, which is a projected 3D figure of a triangle. So it's called as a right circular cone. What happens? See, this is a triangle, right angle here. So just imagine this thing rotates 360 degree. Then it forms a right circular cone. That's the reason it's called as right circular cone. Clear? I'll show you an example, live example. See this. This is a right circular cone of radius r. Radius in the sense from this center point till this point. So just imagine this is a cone. This is a cone. I've drawn this cone here. Same shape, it's drawn here, and radius will be r. Okay, its height will be h. This is not height. This is not height. This is not height. This is called as L. Nothing but as slant height. L is nothing but slant height. Clear? So this L factor will come only in place of a right circular cone. Doesn't happen in any other figures. The slant height is verum cone la mattum da irukum. Clear? So height in kadiyadhu. Height inradhu vera. Idhu height from the center point till the bottom. If you draw a perpendicular, then it is called a height. Clear? So when it comes to right circular cone, we need two things. One is curved surface area in the whole portion, the whole curved surface area. This is the curved surface area. Total surface area na in the curved surface area plus in the bottom area. You have a bottom area. Imagine it is closed. Okay, imagine it is closed. Or closed surface area. So bottom area. That's number 2. Clear? So you have two faces here. For CSA, it is only one. Now we are considering only cone, right? So curved surface area na area of this portion. Only this curved portion. Area of first portion. Ade TSA na area of first portion plus area of this circle, second portion. Clear? So now we are going to find this. Eppadi? Abdinradha nam paaka porom. Just like that, don't mug up the formulas. Whatever I taught yesterday as well as today, do not mug up the formulas like area of a curved surface area of a cone is equal to 2 pi RL or something. No, don't mug it up. Just know how it is being derived. Appreciate it. Max is to be loved and appreciated. Okay, so appreciate that. See, this is a cone. Nammalaala cone oda curved surface area kandupidikiradhu straight-a kandupidikiradhu kashtam. So what we do, imagine I'm cutting in between. One side cut pannidren. Curved surface area dane we're not bothered about the bottom area. So let it be open. I'm cutting it. Cut panna ipdi open aiduma. So a cone when cut is open like this. So how it is now? This is a cone which I have cut it. So something like this. This is called a sector. This is called a sector. This is a circle. Sector na it is a part of a circle. A circle, just imagine a circle is there. This is called a sector, which is nothing but a part of a circle. Clear? It can be like this also. Anything. If it is a part of a circle, it is called as sector.
Yes, coming back to the point. So this particular cone when opened looks like this, somewhat like this. Here, listen carefully, this is very, very important. In the parameter namakku theriyuma, what is this height set? Slant height, right? It is nothing but L, correct? And you know the radius. Radius another R. So radius is R. Okay. So if this remains a circle, of radius R, what will be the whole length of this? Nothing but circumference of this circle. புரியுது? நல்லா பாருங்க, இது ஒரு கோன், பாட்டம்ல ஒரு சர்க்கிள் இருக்கு, நம்ம கட் பண்றோம். இந்த ஏரியா நமக்கு தெரியாது. அது என்னன்னா, this is a circumference of a circle இல்லையா? நம்ம அதை தான் கட் பண்றோம். ஸோ அப்போ இது லென்த்தும் circumference of circle சேமா இருக்கும். So this whole length will be 2 pi r. Clear? Good. So now this is 2 pi r, this is L. Now we need to find out the area of this whole portion. சரியா? இது எப்படி கண்டுபிடிக்க போறோம் பாருங்க. It's a pure magic, okay? So you'll have to observe how it happens. What I'm doing here is I'm splitting this sector into small divisions. ரொம்ப ஸ்மால், மேக்ஸிமம் எவ்வளோ ஸ்மாலாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஸ்மாலாக I'm splitting it. சின்ன இந்த பேப்பரை கட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஸ்மாலாக கட் பண்ணி பார்க்குறேன் பேப்பரை. அப்போ இது எப்படி இருக்கும்? இந்த ஒரு போர்ஷனுமே it forms a triangle. இப்படி இருக்கும், ஒன்று ஒரு ட்ரையாங்கிள். ஓகே, இது ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள், செகண்ட் ட்ரையாங்கிள், தேர்ட் ட்ரையாங்கிள், ஃபோர்த் ட்ரையாங்கிள், ஃபிஃப்த் ட்ரையாங்கிள். இது மாதிரி n நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வரும். கிளியரா? நல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க, n நம்பர் ஆஃப் ட்ரையாங்கிள்ஸ் வரும். இப்போ அந்த ட்ரையாங்கிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம தனித்தனியாக எடுத்து வரைய போகிறோம். எப்படி வரைய போகிறோம்னு பாருங்க. ஐ எம் டேக்கிங் ட்ரையாங்கிள் நம்பர் 1, ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள். இப்படி இருக்குமா? செகண்ட் ட்ரையாங்கிளை உல்டாவா வரைய போகிறேன். இந்த ட்ரையாங்கிளை உல்டாவா. தேர்ட் ட்ரையாங்கிளை திருப்பியும், இது செகண்ட் ட்ரையாங்கிள். தேர்ட் ட்ரையாங்கிள் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் மாதிரியே வரைய போகிறேன். ஸோ ஆல்டர்னேட்டிவாக ட்ரையாங்கிள்ஸை உல்டாவாக வரைய போகிறேன். ஃபோர்த் ட்ரையாங்கிள், ஃபிஃப்த் ட்ரையாங்கிள், சிக்ஸ்த் ட்ரையாங்கிள், செவன்த் ட்ரையாங்கிள், எயித்து ட்ரையாங்கிள், நைன்த் ட்ரையாங்கிள். இந்த மாதிரி ஒரு ட்ரையாங்கிள் எடுத்து உல்டாவாக வரைகிறேன். வேறு எதுவுமே பண்ணல. சேம் ஷேப்பை மாற்றி பிளேஸ் பண்ணி ஒரு ரெக்டாங்கிளாக ஃபார்ம் ஆகும். இட் வில் ஃபார்ம் அ ரெக்டாங்கிள். ஸோ இப்படி இருக்கும். லிட்டரலாக நீங்கள் ஒரு பேப்பராக பீஸை கட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகும். சரி, கிளியரா? இந்த டைமென்ஷன் என்ன? இதே தான், ஆப்வியஸாக தான் இருக்க போகுது, L. ஸோ திஸ் இஸ் L. ஸோ இந்த ரெக்டாங்கிளோட பிரெத் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு, L. கரெக்டா? லென்த்து இந்த ஹோல் இதோடது 2 pi r நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணியிருக்கோம். இந்த செக்டரோட இது வந்து circumference of a circle which is nothing but 2 pi r ன்னு சொல்லி நம்ம மார்க் பண்ணோம். கரெக்டா? ஸோ இந்த 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணால் 2 pi r வரும். இந்த சைடும் ப்ளஸ் இந்த சைடும் ஆட் பண்ணால் தான் இந்த ஒரு ஃபுல் சைடு. ஏன்னா உல்டாவாக பிளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் மாற்றி. ஸோ இதையும் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணணும், இதையும் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் தான் இஸ் ஈக்குவல் டு 2 pi r. அப்போ இது மட்டும் என்ன இருக்கும்? pi r. இது மட்டும் pi r. கிளியர்? ஸோ இந்த சைடு pi r, இந்த சைடும் pi r. இது L. அப்போ ஏரியா ஆஃப் திஸ் ரெக்டாங்கிள் என்ன வரும்? லென்த் இன்டு பிரெத். இங்கே லென்த் என்ன? pi r. பிரெத் என்ன? L. So this is the area of this rectangle. Rectangle which we found from this shape. இந்த ஷேப் ஒன்றும் இல்லை, ரைட் சர்க்குலர் கோன். ஸோ இந்த ஷேப்பை நம்ம கட் பண்ணி இந்த ஷேப் ஆக்கணும், which is nothing but this one. இந்த ஷேப்பில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இதை ஒன்று ஒரு ட்ரையாங்கிள் மாதிரி நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணி உல்டாவாக பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஷேப் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். இந்த ஷேப்லேயும் இந்த ஷேப் மாறி இருக்கு, ஆனால் ஏரியா மாறல, அதே ஏரியா.
ஒரு பீஸை கட் பண்ணி உல்டா, பீஸை கட் பண்ணி உல்டா அப்படி வச்சுருக்கோம். ஸோ இட் ஃபார்ம்ஸ் அ ரெக்டாங்கிள். ஸோ அப்போ இதோட ஏரியா ஆஃப் திஸ் ரெக்டாங்கிள் வில் பி ஈக்குவல் டு கர்வ்ஸ் இந்த பர்டிகுலர் ஏரியா. இந்த பர்டிகுலர் ஏரியானா என்ன? இட் இஸ் நத்திங் பட் curved surface area of the cone. This is the full size, the curved surface area of a cone. Therefore, curved surface area of a cone is equal to pi RL square units. Total surface area, which is very simple. Total surface area of a cone is equal to, this is a cone. It has got two surfaces, number 1, number 2. Curved surface area na bottom is விட்டுறணும் எப்பயுமே கரெக்டாக, டாப் அண்ட் பாட்டம் விட்டுறணும். ஸோ இது மட்டும் which have already found pi r l plus total surface ஏரியான்றதுனால கீழே இருக்க சர்ஃபேஸை ஆட் பண்ணிக்கணும். கீழே என்ன இருக்கு? you will have a கோனில் கீழே என்ன இருக்கும்? you will have a circle. கரெக்டா? you will have a circle. அப்போ சர்க்கிளோட ஏரியா என்ன? you know it already, plus pi r square. You can take pi r in common, L plus r square units. This is nothing but the TSA. So curved surface area and total surface area of a right circular cone. Do not memorize it. Total surface area of a cone is equal to pi r of r plus L. Curved surface area of a cone is equal to pi r L. No. Example போய் அப்படியே ஐயோ ஃபார்முலா தெரியல முடிக்க கூடாது. Just appreciate this, understand this. இது புரிஞ்சுக்கோங்க. If I give a right circular cone இதை நான் கொடுத்தேன்னா you should be able to derive the whole thing. புரியுதா? இதை derive பண்ணி ஃபார்முலாவை நீங்கள் derive பண்ணணும். அதை derive பண்ணிட்டீங்கன்னா I am betting you I need not solve any problem on the board, you will solve by yourself. So that's the reason I'm again telling derivations are very very important. Yesterday we saw about cylinder derivation, today we're seeing about right circular cone derivation. So in the derivations புரிஞ்சுதுன்னா you can solve any problem. It will be a piece of cake for you. Clear? Any doubts? If you have doubts, just go through the same video once again. You will understand. In case you're not understanding, write back to me. Clear? Now we're going for the fourth figure. Sphere. The best example I can give a sphere is Earth. I just have a lemon right now, so this is an example of a sphere. It has no curve, it has no edges, it is just one surface, the whole curved surface, that's it. So since it does not have a top side, bottom side and all, it has only one full side surface, that's it. So for sphere alone, curved surface area is equal to total surface area. Remember that always. இதுக்கு வேறு எந்த டாப் சைடு பாட்டம் சைடு எதுவுமே கிடையாது, எப்படி திரும்பினாலும் ஒரே இதுதான். கரெக்டாக? ஸோ அந்த ஃபிகர் இருக்கிறதுனால ஃபார் திஸ் கர்வ்ட் சர்ஃபேஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா. தேர் இஸ் நத்திங் செப்பரேட். கிளியர்? ஸோ we are going to see how like this is derived. Okay? So normally for sphere there is a proof. Sorry, I'll give you one thing. Total surface area of a sphere is nothing but 4 pi r square units. This is the formula I'm giving straight away. Can you say something out of it? 4 pi r square. 4 pi r square. So pi r square is nothing but area of a circle. So can we say it like total surface area of a sphere is equal to 4 times area of a circle? Sollama apdi. Simple term la it is 4 times the area of a circle. Clear? Say this sphere has a radius of r. Clear? So its total surface area will be 4 pi r square. இதே ஒரு circle இருந்ததுன்னா இந்த circle ஓட 4 times of area is equal to the total surface area of this sphere. Clear? சரி, இது எப்படி derive பண்ணணும்? இதுக்கு you have to know calculus and other stuff and all. இதுக்கு இன்னொரு proof இருக்கு. இப்போ நம்ம எப்படி இதை ஒரு ஷேப்ல இது இன்னொரு ஷேப்புக்கு மாற்றணுமோ அதே மாதிரி இது இன்னொரு ஷேப் வச்சு we are going to learn. Just imagine there is a cylinder. You have already learned a cylinder. Correct?
இது ஒரு பவுல் ஒன்று இருக்குன்னு வச்சுப்போம். ஒரு டப்பா இருக்கு. அந்த டப்பாவில் you are putting a tennis ball. You are putting a tennis ball such that you are putting a spherical tennis ball such that this edges should touch both the sides, and the top of the ball இருக்கு இல்லையா, அதுவும் height of the cylinder சேமாக இருக்கணும், பாட்டமும் சேமாக இருக்கணும். ஓகே, ஸ்பேஸ் இருக்கக்கூடாது, மேலேயும் இருக்கக்கூடாது, சைட்லையும் இருக்கக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னர் எடுத்து அதில் டென்னிஸ் பால் போட்டு வைக்கிறீங்க. கிளியர்? நவ் சி வாட் இஸ் திஸ் height of a cylinder, கரெக்டா? which is nothing but h. சிலிண்டருக்கு r வந்து ரேடியஸ். ஓகே, அதே r தான் இந்த சர்க்கிளுக்கும் ரேடியஸாக இருக்கும். ஐ மீன் ஸ்பியருக்கும் வந்து டென்னிஸ் பால் ஸ்பியர். ஸோ இட் will have the same radius r. Got it? Archimedes. I've told this in your class, I guess. Archimedes, Eureka. This guy went into the bathtub, water fell down. So he said, Eureka, I found it. So amount of water fell down is equal to my weight. So that was his statement. So Archimedes said that lateral surface area or the curved surface area of a cylinder, of this cylinder, in the case when the edges are touching, there is no extra space. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது lateral surface area of this particular cylinder is equal to total surface area of the sphere. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, இது not in all conditions, only when the sphere and cylinder's height and diameter are same. Okay, அதே மாதிரி இங்கேயும் diameter and this thing should be same, diameter should be same. Only in that condition Archimedes said lateral surface area or curved surface area of this cylinder is equal to total surface area of this sphere. சரி, உங்களுக்கு தான் CSA of cylinder formula தெரியும்ல, which is nothing but 2 pi r h. நீ சொன்ன இல்லையா, டிஸ்காக எடுத்துட்டு போறீங்க. ஸோ ஒரு டிஸ்கோட சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் 2 pi r, அப்போ எத்தனை h into height? ஸோ nothing but 2 pi r h. CSA, TSA கிடையாது. TSA தான் நீங்கள் பாட்டமும் டாப்பும் சேர்க்கணும். ஸோ CSA of cylinder is 2 pi r h is equal to total surface area of a sphere ன்னு சொல்லிட்டாங்க. This was proved by Archimedes. சரி, ஸ்பியருக்கு ஹைட் கிடையாது, கரெக்டா? ஹெச்னு ஒரு பராமீட்டர் கிடையாது, just have radius. ஸோ இந்த பார்ட் மட்டும் ரேடியஸ்னு வச்சுப்போம். Just imagine this is radius. Obviously for this sphere from here to here is radius. அப்போ இந்த ஹைட் என்ன சொல்றது? இந்த ஹோல் திங் ஸ்பியரோட டயாமீட்டர்னு சொல்லலாம் இல்லையா? ஆர் 2r, 2 times radius. இது ஒரு r, இது ஒரு r. So this height of this cylinder can be replaced by r plus r, which is nothing but 2r. So 2 pi r 2r, which is nothing but 4r square units, which is nothing but the total surface area of a sphere. So total surface area of a sphere is equal to 4 pi r square units. Clear students? இதுக்கு இன்னொரு simple proof இருக்கு, but you need to know calculus and other things. Simple ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்னன்னா, total surface area of a sphere is equal to 4 times to that of area of a circle, or the other way it is equal to curved surface area of a cylinder. Clear? So it's 4 pi r square. As I said, sphere is total surface area, curved surface area same. So total surface area of a sphere is 4 pi r square units. Clear? So next we are going to see hemisphere. Hemisphere is something. This is a sphere. This we have already studied now. Okay, I am cutting it into half. For example, this is a sphere. As I said, this is an example of a perfect sphere, right? So this is a hemisphere. Okay, see, in sphere you had only one surface, which is nothing but the whole surface. That's it. Didn't have a
edge or a side, top, bottom சொல்றதுக்கு எதுவும் கிடையாது. Whereas in hemisphere, you have two surfaces. One is this curved part, the other one is the circle. Clear? So this is a hemisphere. So you have two surfaces. One is a circle, the other one is a curved surface. Okay? So now we are going to see about CSA and TSA of a hemisphere. Sphere, you don't have curved surface area and total surface area different. It's all same. Since they don't have a top and a bottom, it's all same side everywhere. But hemisphere பொறுத்த வரைக்கும் curved surface area ன்றது வேற, total surface area ன்றது வேற. ஏன்னா you have two portions here. You cannot take this portion for curved surface because it is a top side. From starting, you omit top and bottom side. That is a curved surface, right? So நமக்கு இந்த portion மட்டும் தான் தெரியும். அதோட we need only area of this particular portion for the curved surface area of a hemisphere. Clear? Simple. Sphere is 4 pi r square. இதோட whole surface வந்து 4 pi r square. கரெக்டா? அப்ப இது half-ஆ கட் பண்ணிட்டா இந்த surface மட்டும் என்ன இருக்கும்? 4 pi r square divided by 2 is nothing but 2 pi r square. We will see about the total surface area of a hemisphere. So one portion will be this because this is already found. So 2 pi r square plus, what is this? Nothing but a circle, pi r square. So 2 pi r square plus pi r square is nothing but 3 pi r square units. So that is it. So now you have mastered all the basic shapes, basic 3D figures, their curved surface area and total surface area. Go through all these videos. Again, try to understand the concepts behind that, the derivations behind that. Just don't say hemisphere na, hemisphere oda formula vandu 3 pi r square nu sollakudadu. It's addition of this plus this. That is the total surface area of a hemisphere. அப்ப இதோட curved surface area இது நமக்கு சொல்ல தெரியணும். Circle pi r square. அப்படி சொல்லுங்க. Okay? Examல மறந்தா கூட you will understand the concepts. Plus, the most important thing is whatever you have studied now is not just for the exam sake. This should be implemented in real life. Task number 1. I am giving you 2 home tasks now for the day. Task 1. Cube, cuboid, cone, cylinder, sphere and a hemisphere. All these 6 figures go through your home. வீட்ல பொருள் இருக்கும், like how I found a lemon, this cylinder, cone. I showed you examples in your house. Most probably check your mom's kitchen, so you'll have a lot of items. ஒரு figure க்கும் I need a example. Take a photo or paper, place the object in the paper. Say for example, if it's a cone, sphere, lemon na, lemon enga vechirunga. Place the object here, do the working here. You have to calculate. Take the object, find the height using a scale, find the radius. So total surface area of this particular object will be TSA, will be this, curved surface area will be this. This home task I'm giving you for all, and you have to do for all 6 objects. Objects தேடி எங்கேயும் வெளியே போக வேண்டாம், வீட்டிலே இருக்கும். Find out the items. ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்குன்னு கிடையாது. See, இதில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டம் பொசிஷன் இப்படி இருக்குது. Forget it. This is just a right circular cone. I mean a cylinder. So cylinderல இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி எடுங்க. Clear? This could be a cuboid. You will have utensils, vessels இருக்கும், பாத்திரம் இருக்கும். So அதெல்லாம் இருக்கும். This will be your task 1. This you can complete and upload the pics in the WhatsApp group and as well as in the classroom, Google Classroom. Task 2. Make a table.
take a big A4 sheet or maybe a chart if you have, make a table. Cuboid, cube, sphere, cylinder, cone, hemisphere. Write all the names here. Then number of surfaces. How many surfaces for cuboid? 6. Cube, 6. Sphere, only 1 whole surface. Cylinder, you have 3. Cone, 2. Hemisphere, 2. CSA. Write down the formula. Total surface area. Write down the formula. Do this chart, take a photocopy and send it as well as in the group, WhatsApp group, as well as in the Google Classroom. Clear, students? So you have 2 tasks for the day. Thank you. So see you tomorrow again. And the problems what I have given, I should be addressing the problems as well, because I gave you around 11 questions yesterday. Most of them solved, maybe a few of them not solved, but at least do it now, solve it, because once you understand this only, I'm going to enter into the problems part tomorrow. Clear? So problem solve பண்ணும்போது one thing I want to share is, when you're solving a problem, say for example a question is given, find the TSA of a cube sided 4 centimeter. Okay, first of all, draw the figure. What is given now? 4 centimeter side. Write the given. So first part is diagram. Second part is given side, which is A, is 4 centimeter. To find total surface area. Now formula. Total surface area is equal to, what is total surface area? How many surfaces does a cuboid have? 6a square units. Here you can write, since it is given in centimeter, you can write as 6a square centimeter square. So substitute a4 in a centimeter square. So 6 into 16 centimeter square, which is nothing but 96 centimeter square. So first thing for this chapter is diagram, life. This is the life of the, like problem. இது கரெக்டாக போட்டிங்கன்னா ப்ராப்ளம் கரெக்டாக வந்துடும். நார்மலாக டயக்ராமை ஃபஸ்ட்டு போடுங்க. whenever you're solving any problem in surface area and volume, first you draw the diagram, then given, then to find, then formula. Clear, students? So problems part I'm not entering now. And again, problems see it in a real life solution. As I said, wall, this wall is in a cuboid shape. I'm going to paint this. How will I do? What will be the total surface area of this wall? So analyze it in an applicative mind, application oriented. Don't just see it in a theoretical, okay, Sarah has given me 10 problems, first problem is to find the TSA. No, don't look at it that way. I'm going to take a utensil. Mom has a spherical utensil. The spherical utensil எப்படி வந்து total surface area கண்டுபிடிக்கலாம். Look at it in an analytical mind. Clear? So tomorrow we'll be seeing and discussing about the problems. So as far as today, we've completed the complete formulas and derivations of total surface area, curved surface area of all these 6 shapes. Clear, students? So take care. See you tomorrow. Bye bye.